מעכשיו התחילה. לך דודי לקרא לה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה קומצאי, מתוך וחרב לך שבט בעמק הבכה, וכולי יחמור עלייך חמלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. הנה אריה מעפר קומי על אישי בידי, תפארתך מעלייה בן ישי ותלך מיה, קבע אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התעוררי כי באורך, קומי אורי אורי אורי, שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקמי, מה תשתוכחי, ומה תהמי בך יחפשו. אני אהיה עמי ונבנתה עיר על תילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. והיו לשמחה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך. אלוהיך ימסחוס חתן הכלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על ידיש. בן פרצי ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה שבת מלכתה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. Let us please be seated. We continue on page 27. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור של יום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור של יום השבת. טוב, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך. ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך.
באמונתך בלילות, באמונתך בלילות. טוב, טוב להודו לאדוני. טוב, טוב להודות לאדוני. טוב, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון. טוב, טוב להודות לאדוני. צדיק התמר, page 28. צדיק התמר יפרח כארז בלבנון, יזכה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ג'נובון בשיבה, דשנים רעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני, צורי צורי ולא עוולה תבוא. page 29. אדוני מלך גאות לבש, לבש אדוני עוזית הזר, אף תיכון תבל בל תימות, אף תיכון תבל בל תימות. נכון כיסך מאז מעולם אתה. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות כל העולם, יישאו נהרות דוב ים, מקולות מים רבים, אדירים נשברי ים. אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. עדותיך נמנו מאוד, לביתך נבע קודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מקולות מים רבים, אדירים נשברי ים. אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. Let us please rise, page 39, Baruch Hu. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אדוני צבאות שמו.
אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המרהיב הרבי. אהבת עולם, page 40. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה. באהבתך אתה ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. בהם שמו תשמעו אתכם. ונתתי עשב בשדיך ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתכם. והיום משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. page 44. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה. זה אלינו ואמרו, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך
Your children recognize your sovereignty as you split the sea before Moses. This is my God, they responded and said, Adonai will reign forever and ever. Adonai imloch leolam va'ed. Page 45. Hashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom ve'hamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom ve'hamidenu malkeinu lechaim. Ufros aleinu Sukkot Shlomecha, Ufros aleinu, Sukkot Shlomecha. Baruch atah Adonai, Hapores Sukkot Shalom. Aleinu ve'al kol amo Yisrael, ve'al Yerushalayim. Amen. Ufros aleinu, Sukkot Shlomecha, Ufros aleinu, Sukkot Shlomecha. Baruch atah Adonai, Hapores Sukkot Shalom, aleinu ve'al kol amo Yisrael, ve'al Yerushalayim, ve'al Yerushalayim, ve'al Yerushalayim. Amen. Let us please rise for Bashamru, page 46. Vishamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. Vishamru v'nei Yisrael את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכם ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בעגלה ובזמן הקריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם מלך קדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו Amen. We continue praying the Friday night Amidah, beginning on page 47, silently. If you finish praying the Amidah, please be seated. We're going to continue on page 51. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki ata melech adon lechol hashalom. Ki ata melech adon lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam.
שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. וטוב בעיניך לברך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. תשים לעולם תשים לעולם. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And let us say, Amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Oh, say shalom במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. We continue with Kaddish Shalem, page 54. יתקרא ויקרא שמי רבה, אמן. ועלמא דברה קילותי וימליך מלכותי בחייכוני ומכוני וחדוך בישראל, בעגלה ובזמן קריב ומרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעל מעל מעיין. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ונשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילא מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירון בעלמא ואמרו אמן. קבל צלות ההון ואותהון לכל ישראל כה דאון לשמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Oh, say shalom במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Shabbat Shalom. So I want to share with you a little bit of my week last week. I actually had the privilege to attend a conference in Palm Beach, Florida, sponsored by the Lefel Foundation. The Lefel Foundation, by the way, is a foundation that sponsors programs related to Israel and Zionism. And about 8 years ago, they got a start by partnering with AIPAC,
in trying to bring rabbinical students from all denominations to Israel under the tutelage of a couple of mentors, rabbinic mentors, to try to persuade them of how to address the idea of Israel from the pulpit once they become rabbis. So I had the privilege of being one of those mentors in one of those trips, and I was never invited back because it turns out I'm not a very good mentor for that. And I told you the story a couple of times, but I really have no patience for narishkeit. And so I really find it very hard to baby rabbinical students into trying to make them understand that Zionism is an inseparable part of the identity of the Jewish people. But I have colleagues who are better than me and more compassionate than me and more patient than me that do this year in and year out. And from that program, this conference developed. And this conference is by invitation only. They invite 150 rabbis from all over the United States and Canada from different denominations. And for 2 days, we gather and we talk about what's happening in the world and what we're going to do about it. So for the last 2 years, I couldn't go. It's been 3 years now that they have the conference. The first year, I just didn't feel like going to the other coast. Second year, I had tremendous back problems. I couldn't take the plane ride. And I finally made it this year. And I have to tell you, it was really an incredible experience. Because whenever I go to rabbinic conferences, not everybody thinks the same. Rabbis are very varied. They come in all sizes and shapes and flavors. But in this conference, we were all like-minded. And I have to tell you the truth, it felt so good to be in a room with colleagues from all movements who feel exactly the same about what's happening in the world and what's happening with Israel. And we heard incredible speakers, by the way. We actually had the opportunity of having sessions only with the rabbis from our own movement. And by the way, this is a very funny story. When we got together, Reform rabbis in one room, Orthodox rabbis in another room, conservative rabbis in another room, we go out of our room and the Orthodox and the Reform are having ice cream and coffee. We're not talking to one another anymore, right? The conservative. We actually had a major fight. There were about 60 of us, and we really couldn't keep it together. It was unbelievable. It was, what you expect from the conservative movement. Being in the middle is one of the hardest positions to hold, especially in the Jewish world. And one of the things that we were talking about, the Reform movement through Rabbi Amiel Hirsch of the Stephen S. Wise Free Synagogue in Manhattan has started a program called Amplify Israel. He literally went out on his own and he hired a staff person to run a program to bring college students and young people to his synagogue based on the idea of Israel. And it's been so successful that he's now exporting it to other congregations and other places in the United States. So we want to do the same, except getting there, we thought it was going to be easy to have a conversation, and it was not that easy. But I think eventually we'll get there. I saw some very dear friends, and I have to tell you, talking about Israel these days is one of those things. I think I am privileged. I have a congregation where I can really speak freely and I can say what I think, and I don't have to be afraid of people dropping their membership left and right because they don't agree with me, my ideas of the state of Israel. But I have colleagues who really suffered through this. And when we're reading the newspaper and when we hear about Jews and young people that have turned their backs on Israel, it is a very real subject. And it's something that's really happening. Now, I want to share with you two things. One of them is the Haftorah for this Shabbat, which is Shabbat HaGadol. Shabbat HaGadol is a Shabbat before Pesach. You should know that Pesach's on Wednesday night.
If you don't know that you have a little time left to clean, you should get started. Shabbat HaGadol actually is a reminder of what Pesach is all about. The liturgy, the only thing that changes is the Haftorah that we read tomorrow. And it's really an unbelievable Haftorah from the prophet Malachi that reminds us that even when everything seems dark and horrible, at some point, the sky will open up and everything will be okay. And the reason why the Haftorah is so optimistic and preaches optimism to the extreme is because during Pesach, according to our tradition, Elijah the prophet is going to come and announce that the Messiah has arrived. So every year, in Shabbat HaGadol, our hope that the Mashiach will come is really renewed. And our hope that all of us will get along is also renewed. So listen to these words, right? Bezarachti lachem irei shemi, and I will send to you the ones who know my name, shemesh tzedakah umarpeh. I will send you a sun that will shine with justice and healing. What an incredible choice of things to give the Jewish people as a gift when the good times come. Justice and healing. Look, and then it goes on to say, right, something that's actually really, really powerful. It says, Be'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avot. I will make the hearts of parents and the hearts of children turn toward each other and basically believe in one another again. And when you read these words combined with the healing and the justice, and you understand what we're experiencing in our communities with our children, no longer think the way we do, and we think it's a really, really big problem to speak about certain issues with them. Shabbat HaGadol is a reminder that not everything remains dark forever, and that eventually the sun will shine literally with justice and healing. Now, the second thing I want to share with you, I got a call from a friend of mine in Israel just yesterday. His name is Daniel, and when we took the congregational trip right after October 7th, we actually were there for his son, Sheva Brachot. Some of you may remember this. And he called me to tell me that his son, Gamliel, is having a baby boy, had a baby boy, and that the bris is tomorrow. The bris is on Shabbat. And I said, whoa, that's incredible. He says, I want to tell you, he's having a boy because you were there for the Sheva Brachot when he was, he had been married for a couple of days, and he was going back to the front line in Gaza just a couple of days after that. So he was so happy. And then he tells me, and by the way, Israel looks like a Swiss cheese. I said, what do you mean by that? He says, well, in spite of what you hear in the news, and we stop 85% or 90% of the rockets that come from Iran and Hezbollah, 10% of them do get in. And they're hitting us. And they're hitting us everywhere. And it's been hard and it's been painful. And we're just hoping that we can finish this war so that this will never, ever happen again to us. And I think that that's part of the message of Shabbat HaGadol too. That sometimes, in order to bring about the ultimate redemption, you have to understand the story of the Jewish people. The freedom that we gain from slavery, which we're going to talk about and talk about and talk about to no end in the coming week, is something that didn't happen automatically. It came after a lot of pain, after a lot of trials, and after a lot of suffering. Not that that justifies what I just said, right? But still, it is important to remember that sometimes the things that ultimately turn us into a nation, make us a people, and allow us to see the sun shine again are difficult and painful and do not last only a couple of weeks. So I guess after the week that I had, the message is let's hang in there. I know it's not easy. I know every day is something different. I know every day we feel a different way. But let's just have faith. Let's have faith that this will come to an end.
not before or after it should, but when it should. Let's not rush into the end. Let's let it play out, and hopefully in the end, we will understand once more the message of becoming a nation that can once again see the sun shine. Shabbat Shalom u'mevorach, Chag Pesach Sameach, Chag Kasher v'Sameach. To all of us, may it be a beautiful, sweet, and wonderful Pesach. May I please ask us to rise? We continue on page 73 with Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malchei Hasharetz, Malchei Elyon, Melech, Malchei Hamlachim, HaKadosh, Baruch Hu. Boachem l'shalom, Malchei Hashalom, Malchei Elyon, Melech, Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu ni l'shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. B'melech Malachei HaMlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzeitchem l'shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. B'melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. We turn to page 55 for Kiddush. I'd like to invite Amelia Tevet, our bat mitzvah for this Shabbat, to lead us in Kiddush together with her family. Please come up to the bima at this time. Join us up here. Wow, that's a smile. Okay. Page 55. Wow, guys, you succeeded. She's doing it. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kosho be'ahava u'razon hinhonu Zikaron lemase bereshit ki hu yom tehila v'nikrei kodesh zecher litziat mitzrayim ki Banu v'charta v'otanu kidashta mikol ha'amim v'shabat koshecha be'ahava u'b'ratzon hilchatanu Baruch atah Adonai mekadesh ha-Shabbat. Hold on, I forgot to invite all the children to join us up here. So there's still time. All the children, come up. We're going to do a motzi together. Come on. Noah, it's okay. Even if you're not wearing pajamas, we'll allow you to come to the bima. Come on. Yeah, you have to go like this, usually, to Kotechala, okay? Baruch. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem mim haaretz. Amen. Here, let's cut a little piece that you can eat. Watch your hands. There you go. That's for you. Okay. Guys, there's challah over here, but don't go, don't go. Amelia, don't go. I have something for you. You worked so hard for this, right? What would be a bat mitzvah temple at Shalom without a certificate from the Jewish National Fund telling you that we've planted a tree in Israel in honor of Amelia Tevet? So you have to promise me, if I give you this, you have to go see the tree one day.
Okay, you'll find it? Yes. Okay, very cool. So mazel tov to you and to your family. We're very excited about tomorrow. You prepared very, very well. And your sisters did excellent. So no pressure. No pressure. Mazel tov to you and to your family, Amelia. What are you running? You're running away. What's going on? What are we going to do tomorrow? You're going to have to like stay up here. Are you nervous? Don't be nervous. Everybody loves you, okay? So just relax and enjoy because it's all a wonderful, wonderful, beautiful day. Mazel tov to you and to your family. Let us please remain standing for Aleinu, page 56. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, latet gedula leotze bereshit, shelo asanu k'yeh haratzon, velo samanu k'mishpechot ha'adama, shelo sam chalkenu kachem, vegor aleinu kechol hamonam, v'anachnu korim, ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שירת שמיים ביוסד לארץ ומשה ויקרא שמו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Please be seated. The following is a list of yortzeits at Temple Bet Shalom for the coming week. Walter Herman Adler, Marvin Agron, Merlin Russell Bakke, Mark Belfer, Stella Van Beniste, Carol Berg, Barnett Shaken, Sherwin Cherry, Stephen Cohen, Rachel Friedman, Dr. Alan Garber, Sarah Gilbert, Mark Alan Gilbert, Roy Gould, Bernard Green, Ruth L. Gray, Louis Hart, Haley Holnick, Walter Jacobs, William Benjamin Jager, Normally Johnson, Bernard Kanarek, Anna Katz, Rose Kaufman, Carl Lieb, Francis Lipkin, Laila Luftshein, Moray Metzenbaum, Nitza Mizrachi, Namiel Moses, Anna Moskowitz, Sheila Enid Nash, Michael Paul, Jory Kyle Prum, Vivian Purdy, Robin Resnick, Helen Rosenberg, Miss Sarlene Rubinstein, Tamar Sapochnik, Nathan Schwartz, William Sinkoff, Anna Sitzer, Ezra Slonim, Henry Steinberg, Joyce Elise Strauss, Gertrude Wiener, Lisa Weiss, Evelyn Zach. We're also observing Shloshim for Robert Overman. Mourners and those who are in your set, please rise for the Mourners Kaddish, page 58. Yitgadal ve'yitgadash shemei Rabbah, be'alma dibrach Yeruteh ve'yamlich malchuteh, b'chayechon u'b'yomechon u'b'chayeh dechol bet Israel, b'agala u'b'zman kariv ve'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam u'l'olmei almaya, yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh, ביתהדר, ביתעלה, ביתהלל, שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירם בעולמה ואמרו אמן. יהא שלום הרב אמין שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. I'd like to call upon Mark Cooperstock, member for Board of Directors, for the announcements. Shabbat Shalom. Please join us tomorrow morning at 9 a.m. when Amelia Tevet will be called to the Torah.
Why is this week different than all other weeks? Well, this week, Morning Minyan meets on Sunday at 9 and Monday through Wednesday at 7:30 a.m., followed by the big breakfast sponsored by the Dorff Family Minyan Fund. Wednesday evening, the TBS First Night Kosher Seder will begin at 7 p.m. Thursday and Friday Passover Festival services will begin at 9 a.m. And the temple office will be closed on Thursday and Friday. On Sunday, April 26th at TBS, join us for a night in Jerusalem as we celebrate 80 years of Temple Beth Shalom. Enjoy a festive cocktail reception and silent auction, a Mediterranean-inspired dinner, entertainment by Israeli-American comedian Benji Lovett, and a special visual tribute celebrating the eight decades of memories and milestones. Let's fill the room to celebrate our past and support our future. On Sunday, Senior and Junior USY will take the Mystery Bus Ride. I know what it is, but I can't say. Details for this programs and more can be found in your Shabbat handout and the weekly TBS email. Following services, please join us in the large social hall for Oneg. If you're new and you'd like to learn more, please stop by the table with the Techelet colored tablecloth, where a TBS board member will be happy to meet you. And if you know of someone who's in the hospital or a care facility, please let the office know so that we can offer support. Shabbat Shalom. We're going to conclude our service on page 211 with Adon Olam, followed by our special blessing. Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Le'ed Nasa, Ve'efso Kol, Azai Melech Shemo Nikra. ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. והוא אחד, ואין שני, להמשילו, להחמירה. בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמזרח. והוא אלי, וחי גואלי, וצורכם לי ואין צרה. והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא. בידו אבקיד רוחי, ותשן והעירה. ועם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא יירא. ני ני ני, ני ני ני, ני 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 יבורכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יבורכך אדוני וישמרך. אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, שבת שלום ומבורך. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם שלום. Salam, get the backside.
עלינו ועל כל העולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו